Hi friends, welcome to my channel Study Smart. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது PGTRB மேத்தமேட்டிக்ஸ்க்கு யூனிட் 10 ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் 2 இதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ யூனிட் 10ல் இருக்க ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன்னா என்ன அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம்னா மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஸோ ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் சொல்கிறேன். ஸோ is of two types, one discrete and one continuous. The discrete distribution பார்த்தீங்க அப்படின்னா binomial distribution, Poisson, geometric, hypergeometric, negative binomial and multinomial 6 types இருக்குது. அதே continuousல பார்த்தீங்க அப்படின்னா normal distribution, gamma, beta, Cauchy, uniform and exponential distribution இதுலேயும் 6 types இருக்குது. ஸோ இதில் குறிப்பாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த சாப்டர்லேருந்து உங்களுக்கு 8 to 10 மார்க்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்குது. ஸோ மறக்காமல் இந்த யூனிட் ரொம்ப ஈஸி, மறக்காமல் பாருங்கள். அண்டு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது பெர்னோலிஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். Bernoulli's distribution என்னன்னா if p of x is equal to small x is equal to p power x q power 1 minus x for all x is equal to 0, 1 and 1. And q ஓட வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 minus p and 0 otherwise. So p satisfies 0 less than or equal to p less than or equal to 1. இதுதான் Bernoulli's distribution ஓட probability density function. And in your result, a random experiment whose outcomes are of two types, one is success S and failure F, occurring with the probability P and Q is called a Bernoulli's trial. A random variable X is defined capital X is equal to 1 if the result of the trial is a success and is equal to 0 if the result of the trial is a failure. Then X follows a Bernoulli's distribution. Bernoulli's distribution value always either 1 or 0, that is either success or failure. Next one, the moment generating function. The moment generating function of Bernoulli's distribution is mx of t is equal to q plus p into e power t. And moments of Bernoulli distribution, rth moment at origin is mu r dash is equal to p and mean mu 1 dash is equal to p. The second moment mu 2 dash is also equal to p and the variance mu 2 is equal to pq, p into q. So the rth moment about origin of a Bernoulli's distribution is mean mu 1 dash is equal to p and variance mu 2 is equal to pq. Next, binomial distribution. கண்டிப்பாக இந்த binomial distributionலேருந்து நம்மளுக்கு ஒரு question இருக்குது. Binomial distribution என்னன்னா p of x is equal to x. So ncx p power x q power n minus x for all x is equal to 0 to n and q 1 minus p and 0 otherwise. So here p of x is greater than or equal to 0 for all the values of x and the summation 0 x is equal to 0 to n, p of x is equal to q plus p power n. So q plus p, the value is 1, so n 1 power n is 1. So here mean of a binomial distribution e of x is equal to np and the variance is npq. Standard deviation is square root of npq. Here always variance is less than mean. So always variance is less than mean. The properties are
So it is used under the condition when the variable is discrete, dicho- dichotomy exists, statistical independence is assured, exponential power is finite and small, and for a symmetric distribution P is equal to Q, and for asymmetric distribution P is not equal to Q. Next one, the sum of two independent binomial variate is not a binomial variate. So the properties, so மொத்தம் ரெண்டு properties இருக்கு and so in a binomial distribution the moment generating function mx of t is equal to q plus p in et e power t the whole power n. So for two independent variables x1 and x2, so m x1 plus x2 of t is equal to q plus p into e power t the whole power n1 plus n2. This is the moment generating function for a binomial distribution. Likewise, characteristic function of a binomial distribution phi x of t is equal to q plus p e power it the whole power n. This is the characteristic function. Cumulance generating function is k x of t is equal to n log q plus p e power t. So fourth one, probability generating function ps is equal to q plus p into s the whole power n. Fifth one, the recurrence formula moments is mu of r plus 1 is equal to p into q the whole into n r mu r minus 1 plus differentiate mu r of dp. The rth moment about origin, so mu r dash is equal to summation x is equal to 0 to n x power r n c r p of x and q of n minus x. So here mu 1 dash is equal to np, mu 2 dash is equal to n into n minus 1 p square plus np, mu 3 dash is equal to n into n minus 1 into n minus 2 into p cube plus 3n into n minus 1 p square plus np. So this is the rth moment about the origin. Central moments, mu 1 is equal to 0, mu 2 is equal to npq, mu 3 is equal to npq into q minus p, and mu 4 is equal to npq into 1 plus 3 into n minus 2 pq, that is npq into 1 minus 6pq plus 3npq. And the coefficient of skewness beta 1 is equal to mu 3 the whole square by mu 2 the whole square, that is mu 3. So this value the whole square divided by mu 2 npq the whole square. So this simplify pannamna we'll get the answer q minus p the whole square divided by npq. Q minus p the whole square divided by npq. This is the coefficient of skewness in Bernoulli's distribution. Likewise, coefficient of kurtosis in Bernoulli's distribution, that is beta 2 is equal to mu 4 by mu 2 the whole square. That is, if you simplify, we will get 3 plus 1 minus 6pq divided by npq. So here gamma 1 is equal to square root of beta 1, that is q minus p divided by square root of npq. So gamma 2 is equal to beta 2 minus 3. So here plus 3 and minus 3 get cancelled. So 1 minus 6pq divided by
NPQ. And here there is a note. If beta 1 tends to 0 and beta 2 tends to 3, then P and Q are finite and N is large. If beta 1 tends to 0 and beta 2 tends to 3, then P and Q are finite and N is large. Second, if P is equal to Q is equal to 1 by 2 and beta 1 tends to 0, then the binomial distribution becomes a symmetrical distribution. When P and Q is equal to 0 and beta 1 tends to 0, if P and Q is equal to 1 by 2 and beta 1 tends to 0, then the binomial distribution becomes a symmetrical distribution. And here the mode in a binomial distribution is equal to NP. If NP is an integer, then mode coincides with a mean. If NP is an integer, then mode coincides with mean. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் ஸ்டடி ஸ்மார்ட். ஆல் தி பெஸ்ட்.